muno tizimvetsetse buno bwino chifukwa zolankhula zimakhala mbiri koma mwina kumvetsetsa ndi umakhanga kuti mwina kwacheperako chifukwa timabweretsa program ineyi kuti ndithu tikambirane kuti nkhanizo tizimvetsetse. Lero muli ndine Timothy Kateta kumaonga mwa nthawi zonse program ineyi pamakhala mamulumuzana amene amabwera pano cholinga chimodzi kuti nkhani zomwe tizikambiranezo tizimvetsetse. Ndetu iyayi ndalandire pamulumuzana amene tinawonso program yathu alero yatimvetse makamaka chakumanzere kwangako ndi bwana George Kasakula bambo Kasakula tukandere ndi program yathu alero yatimvetse. Tathokoza tayamika talandireso omvera komanso amene akutionera chabwino komanso ndi bwana Hafre Mvula Mr. Mvula tukulandeni program ine yatimvetse. Zikomo kwambiri andimone odimvesera zikomo kwambiri komanso ndi bwana Kevin mpeka samba chimwene anga ndikulandeni so program ya lero yatimvetse. Zikomo kwambiri ndemonga nafotokoza kale kuti pamakhazo ili kazambirimbiri mdziko muno ndiye program ineyi timachita chotheka kuti nkhani zija tizimvetsetse. Ndi tsiku la lero tsiku lalikulu kwambiri pamene ndithu dziko lonse la Malawi tikukumbukira papita chaka kuyambira pomwe ndithu tidataya amene ali chiwiri kwa tsiku la dziko lino amene ndi Dr. Saulus Klaus Chilima. Ndere kuli mwambo wakulu kwambiri ndithu kunkhata kunthungwa komwe tsiku la dziko lino ndithu watsogolera Malawi pokumbukira ndithu malemu Chilima komanso ndi Malawi ena 8 amene tidawataya pa ngozi ija ya ndege. Mwina ndamene ndi kumeneko Mwambo Kasakula kufunikira kuti president dziko lino Dr. Chakwera kutsogolera Malawi pa mwambo umenewo kunkhata mpe kunthungwa kufuna kwa mtundu wanji. Timothy nzofunika kwambiri monga wanena kale kuti lero ku Malawi chaka chatha dali tsiku lowawa limene kudacha bwinobwino limene kwachera lero timagwira ntchito zathu kenako as the day wore on pamene timamva kuti ndege imene anakwera vice president sikuoneka zonse zidasintha. At that point tinalowa mudi ya chisoni, mudi yovuta until later a president anapanga confirm kuti ndege ija yapezeka koma yagwa ndipo anthu onse 9 for example vice president wa dziko lino atisiya. So inali period yowawa komanso inali tsiku lowawa kuti lero a president abwereranso pa site pamene padachitikira zimenezi nkunena kuti tipange mwambo ndiye kuti mchinthu chokoma chinthu chionera kuchita chifukwa amene aja adala Malawi ndipo the circumstances zimene analuzira moyo wawo nzopweteka sadadwale sadatani kungodzuka basi ungodzuka Malawi pezeka kuti takumana nchiphinjo chimenechi. So nzofunika kwambiri kuti zakhala chocho. Chimene chanisangalatsa ine chonena kuti as 2 days before tsiku limene ligazanidzana pamene final report ya ngozi imene yatuluka poyamba kuno kwathu ku Malawi a president adasankha commission yathu kuti ifufuze kuti kodi chachitika chani pa processes kuti ndege ipite chidachitika chani. Report yake anapereka amene acha wanokhala December wa chaka chatha pa 15 December yes mpamene anapereka report. Idatuluka report ija zonena zinali zambiri a Malawi ena osafunira dziko lino zabwino mabodza anachuluka anthu amapanga punch punching holes kubola report kuti report ife sitikuyikhulupirira. So the fact that report inatuluka and ikuchita confirm exactly more or less like the same things imene commission yathu kuno Malawi inanena nzofunika. Why? Because ena amalowetsa ndale nkhani imeneyi monga ukudziwa Timothy Mvula Kevin amalowetsa ndale cholinga chinachonena kuti anene kuti kapena a president adachita chipongwe vice wawo. Timabwera pano ukana kwa mtu agala kuti zabodza sizingateke koma yena amene samayang'ana kuti choona yayi amayang'ana kuti ayikepo ndale pa chisoni cha dziko kuti bwina a president libo malawo amuchita chipongwe nzawo zimene zali zopesa isoni zopweteka kwa president anyozeka athulidwa mayina atani. Timanena pano kuti zimene zinzabodza a president si munthu amene angachita zimenezo yayi. So kuti report imene yathu ya kuno ku Malawi ya pa 15 December chaka chatha ndi report ya ku Germany independent awo kamba zinthu zimodzimodzi zimenezi nzabwino
ndabwera pano kuti mwina akamakamba zinthu mwina ngati akamakamba zinthu ngati mwina muchalira Sylvester Namiwa amangobwebwerapo zili zonse iwo aja pali nga DPP ndi amangobwebwerapo zili zonse akamakamba zinthu mwina atsogoleri ena ku DPP kaya ku UTM umaona kuti chitika nchani koma zinafikapo ni mpaka na atsogoleri a mipingo ena amalolapo ikapo mlomo ndikumbukira Archbishop Thomas Nsusa ku Blantyre adaikapo mlomo kuti ife ripoti imene asitikuiona bwino chichani now kuti ripoti iyi ndi zagwirizana zinthu zokoma. I think we need to move forward as Malawians. Tifunika tinene kuti kodi ma recommendations amene ali mu report akuti chani tatire kuti kutsogolo this tragedy isasachitikenso tigwiritse ntchito tragedy imeneyi ngati nsembe yonena kuti those that died anapereka nsembe yonena kuti ife amene tatsala tikhale mdziko labwino tionetse kuti ma recommendations sewo tatsatire panali zambiri zimene zinakambidwa chimene chitapangitsa ngozi. One, weather sinali bwino, so because the weather was bad the pilots couldn't control the plane anapanga take ma decisions onena kuti mwina samene kutenga kuti mauluka low kaja zambiri zakambidwa but zitizike pambali. Let's learn the lessons. How do we transport ma VVIP athu? Kodi nzoyenera kuti ma VVIP athu should be transported by such military planes? Kapena it's high time we bite the lower lip and say let's just buy a good plane for our VVIPs so that they are safe at the same time ata kuyenda kupita because the pressure that the vice president had that day is very simple. A president amachoka so he wanted to go kumaliro abwere kumachangu aza pange bye kwa president ku airport. That was the pressure that he was under in. He wanted to sakana pita pagalimoto standing between two walls. Yes, sakana pita pagalimoto uyo anali nzawo anyway uchoka naye ku college uchoka naye kuti amadziwana malemu rafika sambana amene okhala pamaliro ndikamperekeze nzanga ngakhale 1 hour kana kuti ndikabwerereso then madzulo ndiperekeze abwananga ku airport munga ndipanga nthawi zonse. That's the pressure that he was under in. That's the pressure that everybody that day was under in. It led to this tragedy. How best can we ensure kuti when our leaders ali ni pressure imeneyi ata kuyenda mwachangu nkupanga zofunika ku dziko osapeza ngozi ngati imeneyi? I think to me that's the key thing that as a nation teach apart from saying kuti amene amanyoza president amene amachita chipongwe ya president wakhala ngati kuchali chikwatu kukafereki timati akalape tabwino chifukwa amanamizira munthu osalakwa. tabwino ndipite kwa Mvula makamaka nkhani kuti makambayi kuti lero tsiku lalikulu mwambo umenewu ndithu kuchitika okumbukira amene ali wachitika mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chilima komanso Amalawi ena ndithu okwana 5 inuyo kufunika kwa mwambo omwe unachitikawo ndi kwa mtundu wanji komanso umakhala ngati kudzalowerananso ndi nkhani yokhudzana ndi kutulutsidwa kwa ripoti and ripoti iyo omwe ayitulutsa ndi aku Germany amene ndithu ananena kuti feyo tipanga independent report ndipo poyambira notiponya pa website ndimene zakhalira. Inu muyitenga bwanji bambo Mvula kuchokera pamene anayankhula ndithu bambo Kasakula? Ine ndikuza kungowonjezera pamene analankhula Kasakula kuti siku la lero ndi siku la mtengo patali kwambiri chifukwa tikukumbukira kudusa 1 year pamene vice president athu adamwalira pa ngozi ya galimoto. Vice president ndi anthu ena 8 Amalawi ena 8 ena ogwira ntchito ya usilikali oyendesa ndege komanso Maisha Nero Mruzi anali momwemo amene anakhala nawo pa ulendo wopita ku amafuna kupita ku Mzuzu kuti akapitirire kupita ku Nkatabe kumaliro malemu Kasambala. Kunali kuyenera kuti president akhazikitse siku la lero kuti akhale ndi chikumbutso memorial kuti papita 1 year khala ngati closure nanga chilichonse kachitika chimafuna chikhale ngati chapita pa mapeto kukumbukira chifukwa uyu sanali munthu wamba anali vice wa president and amene anamwaliranso ena onse anali anthu ofunikira kwambiri amene anamwalira mosakhala bwino tragic kumwalira kwawo. So kunali kufunikira kuti mwambo ukhalepo komanso mwambo umene unali woyenera pa nkhani ya ndale chikuti pamene vice president anapanga ngozi inachitika ngozi anthu analankhula zinthu zambiri and zambiri zimene zinalankhulidwa zinali zaboza. Kunali matheory ambiri kwambiri matheory ambiri
amene ananenedwa amene anapangidwa woloza chala president woloza chala boma la president yayi andi a president amene waya ndege imene anayombera ndege imene anachita chobaya anthu anali moyo kandena kanga tiyani zambiri zimene zinanenedwa kuti ndege imene sinali moti chocho zikamba zambirimbiri komanso ubwino wache wamwambo kuchitika lero zana report yomaliza ya anzathu azungu amene amadziwa za ndege zikachitika nonse report inatuluka andi inatuluka anthu aja anabwera azungu enache kuzafotokozera mabanja amene anataya okondedwa awo komanso ndi ena Malawi amene analipo so anafotokoza andi report imene inatulusa nditu zifukwa zimene mwina zinachitisa kuti pakhale ngozi andi pa zifukwapo panalibe chifukwa chochulapo a president panalibe chifukwa chimene chinachulapo mwina nkhani ya wina aliyense amene ali kuboma pano kuti amene anapangisa ngozi kuti ichitike koma report yo inasindikizanso kunena kuti zinthu mwina ndegezi nzankhondo so mene za nkhondo ngakhale timagwisa ntchito kuti zitenga ma VVIP athu ma vice president ma president ndi anthu ambiri amene akwerapo ndege zimenezi ngakhale ma president akunja ena anagwisa ntchito ndege zomwezo sizimayenera chifukwa zimakhala ndi ndondomeko zina chifukwa iyi ndi military plane simakhala ndi zizindikiro zoti mwina anthu ena aziona kuti ikuyenda chocho sinichifake mkati mwa ndege imene mumakhala zinthu zina mulibe kale kuti isamaoneke ikamadusa wina kanda adani kanda anthu amene asamaziwe so zinalipo zovutirapo koma anatiuza kuti chifukwa cha weather komanso anthu amene amayendesa ndege anatenga madecision ena osakhala bwinobwino mwina ndi chifukwa zinapangidwa kuti pano tikhale ndi ngozi imeneyi iye ndi zifukwa zedizeza straightforward so kwa ife ndikukhulupirira kuti lero tikukumbukira kuti papita 1 year chimwalire malemu Chilima ndi anthu ena Malawi kunali koyenera kuti a president apite kumene koko nkale kuchire apite ndithu akakhalepo pa memorial ndikudziwa kuti akubanja anata kwanza mwambo wawo kunsipe wa mapemphero izo ndi kufuna kwawo andi alilufulu wapanga choncho koma chachikulu ziko limene ukhala ndi mwambo ngati umene ndi ulemu umene a president apereka kwa malemu Chilima ndi kubanja mabanja anthu onse amene zinakhuza chinthu cha mtengo wapatali kwambiri ndikuziwa panopo tonse tikuziwa kuti report imene anatulusa pa 15 commission ija ndi report yatulusa anthu aku BF aku Germany nzofanana zimene sizinayankhidwe ndi commission zayankhidwa mu report iyi chikwa inali ya technical so ndikuti amene amakhala ndi maganizo kuti fewe sitikumvesesabe ndikukhulupirira kuti kumvesesa kuchonso pano kukhale kuti mwina report ija ndi zakhalira limodzi komanso tikamawerenga report imene anayambisa ndipo Malawi tivomereze family agwira ntchito imene ya report imene ndi azungu amene sikuti kukanatha kuwauza kuti a report imene mulembeza kuti ayi koma ipanga report ija ndikusiri kusiyana ndi zomwe adatulutsanso a commission of inquiry choyamba ndikamakamba nkhani ya ngozi ya pa 10 June chaka chatha ndimakhala emotional chifukwa zinali zinthu zoopsa kwambiri aliyense anadzazidwa ndi mantha kuti chachitika ndi chani ndipo kukamba mosabisa inde adapita anthu angapo timakamba pano kuti anali 19 komano chinthu chimodzi chimene chinaopsa anthu kwambiri kapena chinagunda mitima anthu ambiri ndikuti vice president wa dziko lino nthawi imeneyo malemu Dr. Salos Klaus Chilima mzimu wawo use mumtendere anali munthu amene anali ankapatsa chiyembekezo anthu ambiri amalimbikitsa anthu ambiri anali munthu amene analibe mantha kugunyuza zinthu zimene anthu ena amaopa kuziyankhula
analibe mantha pofuna kukamba chilungamo. Ndipo ndikukumbukira chimodzi mwa zinthu zimene zinagunyuza anthu kwambiri pa nthawi imene amachita kampeni. Anafika pomatulutsa mapepala azinsisi zikuluzikulu zamomwe ndalama zaboma zimasakazikira nthawi imeneyo, kuti lidziwe kuti kuli nkhani ya simenti. Dziko lino lidamva kuchokera kukamwa kwa malemu Dr. Saulos Chilima. Kuti tidziwe kuti anthu adaba mafuta ku nkhokwe za mafuta, tidadziwa ndi malemu Dr. Saulos Chilima akuti mwaba mafuta inu, nkhani za anthu andale koma zikuluzikulu. Mwanipesesa amalimbikisanso achinyamata kuti musangokhala ndi makumbukira akagwiritsa ntchito chichewa chakuti magayi tizigeba. Mukumbukira magayi tizigeba, osamangoshala yayi, osamashara madeni mamasteni kapena madala yayi. Anayankhula zimenezo pa njamba Freedom Park, kulimbikitsa achinyamata kuti tiyeni tizigwira ntchito. Adayankhulanso mawu kuti tidzapuma tikadzafa. Anayankhula mawu amenewo kukamwa kwawo. Zichewa zimene zimagunyuza kaganizidwe ka anthu, kulimbikitsa zinthu zimene amakhala ngati amazula minga zimene zakhala zili staki pa miyoyo ya anthu kwa zaka mwina 20-22 zapitazi. Ndiye adapanga ubale waukulu ndi achinyamata malemu Dr. Saulos Chilima. Ndi chifukwa chake mudaona kuti tonse tinagunyuzika, tonse aliyense, ngakhale kuti ololere kandi anali wa DPP kandi wa MCP kandi wa UTM, koma as long as you were a Malawian, you are, ndipo kunali aliyense kuti koma zonadi Dr. Saulos apita. You understand? Koma munthu mmodzi amene anaoneka kukhudzika kwambiri anali mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino kungoti poti nthawi zina udindo umakupangitsa kuti ukhwime mu zochitika, kulimba nazo. Wani ndimaona ngati kuti tonsefe tinadutsa muzowawa inde pain imene tinadutsamo, koma ndimaona ngati Dr. Chakwera anadutsa mu zowawa ziwiri. Ululu okuti ndaluza nzanga amene ndinachita naye kampeni, ndaluza nzanga amene ndinapita naye ku court ulendo wonse uja, ndaluza nzanga amene ndinalowa naye mboma, mwanipesesa amene ndimagwira naye ntchito. Chinthu china chimene anthu mwina ndimaona ngati timachipanga ndamaini nkuti anthu ambiri sadziwa ubale umene unalipo pa anthu awiriwa okhala kamakhala. Anthu ambiri sazipanga value zimenezo. Sakhala pansi kuganiza kuti Dr. Chilima ndi Dr. Chakwera akakhala amakhalirana bwanji, amakambirana chani ndi anthu ochepa amene amadziwa. Mwanipesese zina zonse zimene timakamba kunja kuno zimene zakhaza kwambiri zimangokhaza kaganizidwa ka anthu mwina poona zimene zimachitika, koma kuti mpaka na nthawi ya ngozi imeneyi anthu amene wanadakali limodzi ndipo amataka khala pa nsanja kaya akamayenda phwetero khalokha anthu kumadaba kuti kuti anthu awazo zochitika zawo ndi zimene amayankhula anthu kunjako sizimagwirizana. Mwanipesesa ichichi ndi chilungamo. Ndiye ndimaona ngati Dr. Chakwera anadutsa mu zokhoma ziwiri. Choyambirira nkuti ndaluza nzanga, ndaluza amene magwira naye ntchito vice president wanga, komanso ndaluza munthu amene ulendo wa president iwu ndidayamba naye limodzi. Mwanipesese chachiwiri anamva ululu wa chitonzo. Chitonzo chimene mtsogoleri wa dziko lino analandira, ndipo ngati kuli kuti anthu amakhala pansi ndi kupepesa, amakhala pansi ndi kulingalira, ngati kuli kuti chilungamo chimatha kulembedwa, koma chilungamo tsiku lina chidzalembedwe ngati mmene chalembedwera ulendo uno. Ndendo maganiza kuti kodi anthu amene tidachita zimene zija, amene tidasonkhanitsa mkwiyo umene uja kuyambitsa mpaka na nkubala chitonzo chimene chija,
lerolo tikamamva kuti mwazifukwa zitatu zimene zaperekedwa mu report akunena kuti mundilole ndiwerenge akunena kuti chifukwa chimodzi was the decision to continue the flight to the destination at a low altitude in bad conditions, weather conditions. 2, lack of situational awareness and inadequate pre-flight preparations. Zifukwa izizi mukabwerera ku maripoti amene adatuluka nthawi imeneja oyambirira anthu amene adakafika pa ground, mmodzi mwa iwo anali mtolankhani wa wireless ya Times. Ankafotokoza amanena kuti kuno kuli chifunga, ife tikuyenda pa galimoto koma tikukanika kuti kuona. Mukunipetsa kaka imeneyo ndi galimoto, ndipo aliyense amene amapita kunzuzu nthawi yoti kuli chifunga akhoza kundivomereza. Umafika pena polakalaka kuti bwanji galimoto ndiyimitse kaye. Kuyimitsa kumene olochifuka olo 10 meters suwona munthu chifukwa cha mphungu, ndiye muganize chinthu choti chili mulengalenga. Mwanipetsa kaka ndendende zimene zidatuluka nthawi imeneja, ndendende zimene zidatuluka mu ripoti inatuluka pakati apa, ndendende zimene zidatuluka mu ripoti lomaliza. Kodi izizi lero tikamamva tidakambaso program mwino kodi zimene mukachitazi chifukwa chimene madziwa ine nchakuti munthu ukadwala umapita ku chipatala. Chifukwa ku chipatala nkumene kuli katswiri wa zamatenda anthu mwa munthu. Yes. Mwanipetse ukadwala akupeza ni mulandu umapita ku court, umapita kwa lawyer. Kwa lawyer kuja umapita chifukwa chakuti lawyer ndi amene amadziwa kuyimirira anthu milandu nja. Koma mutati muone ripoti Dr. Chakwera adana kuti TNT tane akatswiri amene amayang'ana za ndege, komanso anthu akhale kuti ndi amene adapanga ndege ziti zimenezi. Chimodzimodzi zimene aliyense amapanga akadwala, kati kufuna chithandizo, kati kufuna chiyani, anthu amagwira ntchito kuti akapeze ndalama. You understand what I'm saying? Ndiye kukana konse kumene kwakhala kukuchitika, ndipo kukana kumene cholinga chake chidali chofuna kubereka chitonzo, kubala chitonzo kuti wina wakatonzeke pa nkhani za ndale ngati imene adatonzekera president wa dziko lino. Ndimafuna nene kuti lerolo likundikumbutsa zinthu zimenezi ngati chinthu chimodzi chimene chakhala chikupundula kaganizidwe ka anthu kumalawi kuno. Chabwino Khalidwe lokana chilungamo pofuna kuti anthu ochepa okha apindule. Mukundipetsa kaka chifukwa kukana kumene kunayambidwa nthawi imeneja nkumene kudapangitsa kuti ngakhale ulemu umene tidayenera kumpatsa amene anali vice president wathu unachotsedwa, kusungunulidwa, mmene amafika kuchewu mpaka anthu kuyamba kugenda konvoyi ya maliro zimene pa Chingereza amati malodza, pa Chichewa timati malodza kuti abomination pa Chingereza. Zona kufika mpaka pogenda konvoyi ya maliro. Mwanipetsa kaka ndiye zimenezi zikundikumbutsa munga naforokoza koyamba kuti khalidwe loma kana chilungamo, kukana chilungamo. Mwapanga kafukufuku mwadziwa, nungopereka zitsanzo, mwapanga kafukufuku mwadziwa kuti ife chimene tadwala kuti anthu atithawe njani 1 2 3 4 5 zifukwa amenewa amakhala ngati mankhwala. Choyamba kukana mankhwala ikuti amwe kuti omwe azolakwika zawo zomwe kuti achire. Kachiwiri mukabwera ku nkhani ya ngozi ngati imeneyi nkupangitsa zinthu kuti mpaka na mdziko muno anthu ayambe kufika potukwana kunyoza atsogoleri, anthu azathu atabwera kuno kudzatikhazika anthu kumadabwa mpaka na alendo akuja. Zinezi nzomvetsa chisoni. Chabwino Khalidwe lokana chilungamo. Pomalizira ndimangofuna nene kuti izizizi ziliphunzitse kuzindikira phokoso lotipindulira ndi zinthu zimene tikuyenera ife kusamalira ndi kusintha ngati dziko. Mulipoti mwadafotokoza kuti ambija ngati mukumbuka adafotokoza kuti tikuyenera kusintha izi. Mukalowerenga bwinobwino ripoti ili akufotokoza kuti langizo lina linapita ku MDF, langizo lina linapita ku aviation, langizo civil aviation, langizo lina linapita kwa Malawi Defense Force. Mwanipetsa kaka zinthu ngati zimene zijazo ngati sitikhala ndi chidwi ndi maphokoso opanda pake sitingakwanitsa kusintha, kutanthauza kuti tsiku lina china chakachikhoza chilikanso
koma tiye ntitaye maphokoso achabechabewa tione kuti ripoti latilangiza chani. Tisakhale ngati anthu a DPP amene adakana kumva malangizo okasaka okha. Ife ngati dziko tiye timvere malangizo adokotala, tiye timvere malangizo akatswiri kuti zimenezi popita chitsogolo tikuyenera kukonza chani, tikonze apa chifukwa lero tikukamba za Dr. Chilima ndi anthu ena 9 koma tsiku lina tikhoza zakhala ndinu akhoza zakhala akasakula mukhoza zakhala ndinu. Ndi chifukwa yake nkofunika kwambiri kuti mavuto ngati amenewa akachitika zina zonse tizizika pasi titenge tiphunzirepo kanthu maphunziro okha. Ndi chifukwa yake amati kumbuyo ndikoti ife tiphunzireko, kutsogolo ndi kwa ife amoyo kukonza. Chapa ndipite kwa Mvula tipitize benkhani imene ngakhale tikufuna timalize bwinobwino kuna kuti panali tuzokambidwa anakamba ponso bambo Kasakula kuti ena mpaka na anything that has happened umazitengera ndali basi kubweretsa zinthu zolakwika. Inuyo Amvula mmene afotokozera mpeka sambo komanso Akasakula mukuona kuti anzathu amene amakhala makamba zolakwikawa kupita chitsogolo atani? Because zaonetsa kuti BF report yafotokoza kuti ngozi iyi anafotokoza mpeka sambo idachitika chifukwa cha bad weather komanso ma decisions ena ndi ena. Kupita chitsogolo awawa amene akhala nkhola zambiri atani chifukwa Akasakula kuti mwina atakanango kupita uchali chakalabe. Ineyo ndikuona kuti maboza amachuluka kumalayo kuno ndale zathu discourse yachili chonse timayikapo boza komanso tili ndi ufiti mentality Cha? ufiti witchcraft mentality witchcraft mentality. Every day we think nothing happens ndokuti wina wake wapangisa ndamene basi. There must be somebody mfiti amene akupeza bwino amene ali president nthawi imeneyo amene ali chani ndokuti ndamene iyo. So ine chinthu chimene chimandidabwisa kwambiri makamaka andale ife andale azathu ndi ena ambiri kukhulupirira nkhani za maboza. Andale munati akhululukire in quotation marks atola nkhani nthu ndamene mumatumiza atu nkhani zimene mumakapanga. You always want to sensationalize. Pereka platform kwa maboza. Kupereka platform kwa anthu aboza. Kutazina maboza. Kupereka platform ya anthu ma wireless ma TV station yena ache ena mnachuka ndikulanda ma medal acho kuti mapanga promote boss. Ana magulidwa masuti. Andi magulidwa masuti. Magulidwa mathandizo magari moto. Oyena makokonzani mejigo kumuzi kwanu. Mafuero. You live life larger than what you are. What you are. Yes. Ati muvala masuti oyena mavala ma DJ ma general manager umamuma tenga kuti through aya mutisiye muona kuti mukaka chisanzo chisanzo chabe masuti amene mavala ma DJ kuti ngati unavala yazivala komasa chikoyoti when you go you want to live the life yapo mambako ndikuti wena kuti ma resources achipanga machi kuti akagule chinthu chili kututa kuja. So because you are living in heaven ndikuti this distance umapanga mane temporary kumwena umangokhala ngati zosakhala bwinobwino. So ukulu kuchochuwika because you cannot even fact check somebody ine ndikalena chinthu ndifuseni what is your proof. You don't give me platform yoti ndiname. If somebody wanena chinthu chaboza you must be the first one to say mwanena ichino what is your basis mukulankhula. Husband is my ethics at that how. And we have no excuse because the information in the phone but it's just in the fingertips. Yes. So but then you've got people that I'm a break up a platform also karawat. You've got people get a organization kanda makira no sama bereka platform yoti na tumize mavieni watu kwa nanzao walangula za boss. You've got people that also allow people kuti mwina apange operate ma wireless and regulated also enda akuvomerezedwa and those that akutumiza information ya boza. And you've got people who are not held to account ma actions zao kuti mwina ukapitira kukoti utamangasako akutipera ufuru waka atanga munthu kumunene kumusemena maboza ija. Because here is a situation
ngozi yachitika like another accident, then you advancing theories, and you allow those 4 theories zikaneneripoires pa TV, you allow them, and the readers as pan, they also take part. Kuti muntu wina anyasidwa akali oyipa vankani ya boss. I mean, that's what the best part of it. Now, ine silinganene kuti Peter Okapepera, that's umapira kanyumba kobe akomata, nobody sees you. But you commit a public lie, you must disown and you must apologize publicly. Oh, yeah. No, you must withdraw your kusonza kumfuna kuti abwereso poyera report ija ifidala kula zola tukupepesa ino chipane wena malepera ndikupita unalepera kupita ku SKSF ku foundation yamada kupanga foundation we cannot go kwa kaba muzo ndi murderers. I mean, imagine that. You say that. Imagine. Munano, so kwa wachipani china cha UTM. If it's not Peter, she was sitting foot kwa kaba for the murderer. So what kwa function ukina maga shegi ndi ndatu mwe. Subano nanga munanena chocho. Ndipo munena kuti chani because you must go back and talk about it. Budala publicity ya Njawara no sarara nkora mantuzi wonjeza. Fidika zalo mboma tizabangatu investigation. So bomba zalo bomba alamba sokoza lo manura la ni sandegeza watu zakafufu. Yeah, so nkadi minutes for me I think tichite manyazi if tinapanga tinayamba kunena zinthu zoyipisa kanda president tichite manyazi inuso mawairesi including MPC, I mean, Mudava Mabozaja, you must be part of the correction of Maboz by publicizing report. Would the report the other than a joke? The report translated in most languages. Yes, and the information agunkuyu aipanga imeboma watu ituruke report mafumo osa irandile mziko muno. Not for the election, but where truth has been known, and the kupanga disseminate information ya kuti is one was zone and this. Inu mapanga kandia mabisho batu ena amene mnajiona now bandwagon, please go back to the same platform mukana ene kuti wafu now receive a report. Munantu kwa na justice ndano ja aride ananya sidwa kwa mbili wase waoipa amene ukudu amene I think you must go back and shake his hand kuti anapanga zinu chilu abwino. So I think for me that's an important step meeting. I think if you tukufuna be upanga makando right taika ma program I think it end chidema nyazi because during the course of the year between 10th chaka chata 2024 usafika pano Malawi amwalira kuma so many more other Malawians that have died due to various causes. So it is the current mechanism. So it is the this was death, this was an accident like any other accident that has happened between amongst our society. So for me ndipange promote the evidence-based dissemination of information imakhala bwino komanso inatuankani don't give a platform kwa anthu amene amakhulupirira kunena zabodza. Chabwino poti nthawi ndi mwachita njiro komabe sitingachoke pano tukamba nkhani za ma VVIP. Yes. Ngakhalenso mtsogoleri wakale wa dziko lino APM ndi VVIP. Yes. Mtsogoleri wa dziko lino. Yes. Panakambidwa zambiri. Anali mtsogoleri wa dziko lino. Fana kuti ndi VVIP anali mtsogoleri wa dziko lino. Ofunika timaenda kupereka attention. Pana nkhani zinakambidwa. Ndipo MBC na fotokosa kuti atsogoleri opumatu ali ku South Africa. Ndiye kunatuka zambiri ya MBC makuti komano kwatukano kalata official yomwe yasainidwa ndi SG Mkitu akuti ya zonani ali ku South Africa. Munakamba zoti bodza chifamuna kuti atipe mukunda kwambiri bodza mmalira inuyo kuti nkhani iyi mukunika bwanji kuti wayambirira yafotokozedwa chifukwa amene ambe kulemekezedwa ngati tsogoleri opuma ndia akuzatusa tizonadi ali ku South Africa. Inu mwitenga bwanji mwina kasakula mwachidule kwambiri mwachidule Amalawi adziwechi ngati pali chipani kapena political outfit mdziko muno imene imadziwa mabodza kupanga perfect ziyamanga evidence kupanga perfect nkumapereka ku dziko ndi chipani cha DPP. Unfortunately for them, fortunately for us, Amalawi sifa and hobusa kuti wina ngamaganiza kuti akisa chilwana malomba
ndenkumana mizamboza Malawi ndi Malawi poti kwinaku akamana mabodza oti yayi ku Mozambique aliuza smartic amango waovera aziuza mabodza nkumana na kuti feso baimbisi vano tizivomera zimenezo ayi. Number 1 Mwachidule apita Mutharika anali president dziko lino kwina kuli ko president wa dziko wakale akamachoka mdziko amanena ngati palibe chopisa kunena kuti apita Mutharika mawa apita South Africa akayenda private trip press release muchanapengera ina ichi kuika nobody would anena people will be questioning kumabe arani anena sada nena mtati bibi instead anamalomba amanena kuti nzabodza zimenezo bwino ali bwino when MPC inanena kuti ifeyo taona manifest ya Monday Mutharika ndakuchupa kwawo akwera ndege ali ku South Africa mpamena wani amanyoza bodza MPC this MPC that MPC that MPC that, but they knew this is the truth. He has left the country on Monday. So because of that they were forced to wear the presidency pompo manna kuti MPC yubanga propaganda because we said our president akale abiro South Africa and it's true alo South Africa if it nanama kuti jani. But the problem is DP ndokhaidwe lawo iwo akuona ngati kuti achukanira kuti apite ku South Africa ndero atona kuti kapena apita ku chipatala kodi iwo atapita ku chipatala vuto chani iwo ankulu ali zaka 86 pamudzi pakakhala gogo akulu amachita nyamakazi maso awo nthawi zina mmatengo pena nokunkhoma ukabalitsa maso tukakhala St. John nkomene kuti ndiorera otchuka kunkhoma Mission Hospital ndiorera Brino ndi anthu osaku St. John wamaso amati basa gokwako upita kunkhoma akapale timakapalitsa gogo maso kunkhoma kwadokota Brino of course adachoka kalekale timakapalitsa agogo makutu nthawi zino pazoti hearing imatakhala kuti yovuta mmakhala pafupi agogo ndikachesima sicknesses associated with the at that age yes. Are part of life, it's nature. Sinodabwitsa kapena zoti munthu uzadaula yo ajaso ali zaka 86 ngatana pita South Africa ukafuna penicillin ukafuna aspirin choka kanjani unena kuti apita ku chipatala choka kanjani. All I'm saying is that at that age it's normal for any human being who is 86 kodi ngati feyo tilijama fifite timavabe kuti tsina udwale kuti kuchita kwa apa pali tight apa. What about munthu wa zaka 86? How often do those things happen? You watch any mazoti hearing yawo imafuta. Remember there was this meeting in UK where a British journalist was moderating a panel discussion. He was feeling rather kuti fuso njani amani President Kagame ku Rwanda kuti akuti oh okay we know he's got the hearing problem. That's the truth and we have the evidence. Chimene chavuta ni ukandidate because at the end of the day tikamaliza mali kwamba sema fuso la kuti so do we need such a person to be our president? Amalawi ikale serious thing. Mundoza ka 86 atata winadi ba 16 September ndero boza maliza azakaliza ka 91. Are we going to have a president who said house? Wasaka 80 90 91. Are we even people are they serious? Could they can force on us somebody who is 86? At 86 is normal. I'm saying I'm feel something, but I still feel right. Papa mangana. Unjilo ponya ka digofena nkamwa kuti pachite clear. Tikambaza mvula manoko roji chani basi wa imba tutsita bodi nimena ulili moyo so yo aja 86 it's normal if he's in the hospital it's normal. The only thing that we're questioning is that at that age would it not be better he should become president for us? Be resting. So that should be resting and they attend to those things openly, freely. Nobody will bother him. He will say, doesn't anybody care? And people ask him, how is President Muluzi? Yes. Ache alibanje. Yes. Amafunsa maulemu. Tima mbele phone. Ache muliba ali mabere South Africa. Nobody it's normal at that age that they're going to have checkup now and then. What is abnormal
is such a person trying to become president for the 20 million of us. That's why we don't agree. That's why we are saying, ADB, are you serious? Seriously speaking, are you serious that such a person should become a candidate one? Why? So that is another issue. Malayans will deal with it by 16th September, where I believe they are going to defeat him. They are going to send him a crashing defeat, because there's no reason why we should go for Bilam Tiger. Yet we have somebody at the State House, Plaza Zachitika, who is still capable, strong, and I didn't plan Yobanga. I was listening to someone who was saying, correction. If it's Nabere Balzano who go MBC, or Kabera who Malawi to sleep. We have never said that. Nobody has ever said that. Nobody has ever said that. Because if you say that, we've been studying Malawians. Things are okay in Malawi. And they have been like this for many years since independence. Usinafikia bobo polemera ngati Singapore or ngati South Africa kaya whatever country kaya Taiwan kaya China sinafikia bobo, we acknowledge that. And the things have gotten worse. Things have gotten during the past 15 years, 20 years. What we are saying is that this president has a better plan to reverse this. Tipass a chance timalize ATM maema awili mwapedogo agriculture mkulima mega farms. Tourism ndimena kutamanga avera kamtugule, then kuli mining kubera zapezeka kuti tili migodi ya mphamvu pasipa menyera mena ntakuifuna malamulo ake so wapanga. We are saying, let's give that plan a chance. Let's give it another 5 years. Amalize migodi yoibwere. We're not saying we were better. We are saying let's rally behind this plan by not changing leadership and replacing it with somebody who is old. Azango gone instead of pushing this agenda that we believe in. That's what we say. Exactly. If you don't do Malawi, you have to Google. Malawi, I know Malawians are suffering. Yes. Because for the past 20 years, things have been messed up. So we are saying we have this one chance that can change. Let's not change. That's what we say. I thought I should clarify that. Because Jamagamba Kevin Zisha, Maboza, this is too sapano. Citizen owner Fagina to say what I mean. Ngara like said Shiro, you son of Shiro. The son of Shiro. Ngara was a Shiro. If it's not a Shiro. Timani is the modern winner for just 30 seconds. Mtorankani wina wake Walk Times. Kanga diloruma kuti dzukira ifatrani. Yeah, nanga tu mukupanga chibwana. Mukupanga create news. Mukupanga chibwana, you are creating news. Mukupanga create news. So ndithalanano you are creating news. You are raising issues which are not true. Therefore there must be some fact correction. And izo nakuti ife pano na nepo sikulina nkunena kuti zinthu zili bwino mayo. No. We have not, and no. Of today, we're also saying, this is half-baked and if I do okwanira, bunobwino ngatini before the end. There are very few things we don't know. You know, there are very few things that you don't know. Yes. No. There's never a day I would say Ziko is found in Singapore. No. We are saying that the industry is bueno, but there is a program. Yes. The industry emphasized the panel. Zote ziko za kuti promote upita mchogoro. Yes. Mega farms kudalibe. Nobody gave chance to make farms. No. My irrigation na watu manipana nao palibe mena machura by irrigation. Zanifu izi kunalibe. Mining. Siti maziwa ile divokuli rapo. We never knew kuti kumalawi kuno kuli migodi. Even our own boxer civics. Zimeti mvandi masampo basi. Sakuchura za migodi. Go back 20 years ago. There's no book that was made Marankula Zama mining. Kumalawi kuno. Tibanina udife kwatu nda agriculture basi. Yes. And that was Zimbabwe, nda Zambia, South Africa, na mena dalibe. If it dalibe. Yes. So we have got those new initiatives. Tourism, city maichuranga tourism. Up to now, we have not planned
development along the lake. Today they are thought of the bankers. So we have never come here to glorify Malawi kuti sivano Malawi akuchita bwino. No, Malawi akuvutika koma pali project or program under Chakwera imene kunisa kuti kamapita kusogoloko must be given a chance. Yes. Because if you Malawi kuno he must finish it. Timayamba program boma jere kachoka amazatazo says jaina paka boma ja we start all over again. So give this person 10 years many inga kale normal term kutama 5 then 5 kuti tione ubwino wache umene Joseph Malawi anatu azikulu atu angakhala na ubwino. So I think that bit myself neso ndikepo mlomo kuti kunama kuti ife pano we say timapanga maboza icho nchipongwe. And I think ngati mukufuna mwaitane tizakhale pano. Invite them tizakhale pano tufusana. One. So mbali ine ndimamva chisoni kwambiri kuti abale anga DPP they believe in maboza. Peter APM who anthu fondly call him APM the public servant amadi za Malawi moyo wake wose amakhala ndi asilikali a Malawi chilichonse chimene nacho munthu jandi amadi misonkho yathu looked after by the state. Therefore, he is not a private citizen. I want to repeat, he is not a private citizen. Kumena wapita wakopita ndi bodyguard wa. Kumena wapita wakukasana atenge ndama za boma, koma sabanga claim kuti ndapita paja. Because I'm a my entitlement, kuti he can go on holiday to do private things and so forth. What is wrong is there is no way that Peter Mutharika can leave this country. Makachete. It is wrong. It is insane. And imagine people believe you was going to take it. Thinking Malawians are so daft. Yes. There's no way Peter Mutharika can leave Gandhi Mangochi, Peter Kuzuzu privately and claim the private or private. When it's not possible. So I mean it's a mapanga George at DPP, it's a mapanga George. Because manyazi muntu muri antu mune kupuzira kwambiri ama masters amene makhala na doctor whatever it is for you to conspire to say ichitisungwa chesisi when there's nothing about that trip. What is wrong about the trip yoni paka muchitiki akagula zita akapanga chani? What is it? Puswana mupanga force security about security. What security? And then what security is special? So I'm saying sangapite kunja mwaka chete sangabwerere kumalawi kuno mwaka chete. Yes, Peter should never think that he has got a private life. The day he chose to be a president and the day he's continuing to stand as a candidate, he hasn't got a private life. This is he must accept that scrutiny. Komaso akula umabisa zino kazimene zizi. You force people kuikamo maganizo ao muzimene hasa kuziwa. That's when they'll start saying, muna ndala wapita kuchipatala. Muna ndala wapita muna wakupana disinganga wakuko Africa. Muna wakupana wakupishira njina. If it is normal, they must understand that if you hide, people speculate. They'll speculate. And they'll fill those gaps, the information out, and verify it. You create problems. So the problem we have now is the misinformation. That's fake news. But it's not fake news. What be that? Manamsambaza Jereuka Kolangati wapa muntu. So now tizika seriously, let us be honest about whatever we do. And I know by saying what we're saying, ndo my social network yao tatukwanidwa. Anyway, we don't mind kutukwanidwa in the name of truth. Chilungamo Chilibe if you want us not to talk about it, we will not. We will talk about it. And more so now
that Peter is a candidate. Chabwino. Nde inotu ndimalize ndende upatsani minute ene ifa ne atha komano kunali koyenera kuti abise nafuna kuzakale kuti is a public figure anali mtsogoleri wa dziko lino ndi mtsogoleri opuma kunali koyenera kuti abise. Just a minute. Ndingowathandiza mwena kuganiza. There's nothing palibe chokhudzana ndi Peter Mutharika, Professor Peter Mutharika ngati adakhalako 1 president wa dziko lino, 2 currently akufunanso kukhala president wa dziko lino, palibe chokhudzana ndi Peter Mutharika chimwe mungabise. Number 1. Koma nkhani imeneyi ndayankha mokwanira. Ndimafuna ndinene kuti pa nkhani yotenena ife kuti sitikukhala kumalawi kuno, sore sindikufuna kuti ndimangirirane ndi pachichewa pali mwambo amati ochenjera salola kugwira chikondo cha nkhumba nkumayilondola nkhumba ija kumatope. Sikuti pochita izi ndikufuna kuti ndikoke chikondo cha nkhumbayi kuti nkhumba ija pothawa ikamathamangira kumatope ineyo ndipite naso kumatope kwa ayi, koma ndimangofuna ndidule chikondocho. Mangofuna ndinene kuti chifukwa chimodzi chimene tikudanirana ndi bodza chachikulu kwambiri ndi chakuti palibe munthu pa dziko lapansi pano wamoyo amene angakwanitse china chilichonse popanda chikhulupiriro ndi chiyembekezo. Zinthu ziwirizi zimene zimapangitsa nzika ya dziko kukwaniritsa zosowa za moyo wawo, kandi pa business, kandi pa maphunziro, kandi pa ndale. Kumene khandi zinthu ziwiri, chiyembekezo komanso chikhulupiriro. Mwanimvetsaka? Ndiye kunena kuti ife tidanenako kuti mdziko muno zonse zili bwino nkumafunsa kuti amenewa ndi amalawidi. Funso limene lija titati tilitembenuze kukufunsani funso lokukhalani muyo simuyankha. Chabwino. Mwanimvetsetsa? We are all Malawians here. Number 1. Number 2, chimene tikutanthauza tikamanena kuti eya panopa zinthu zili bwino, it is because kale anthu akumidzi amalima kamodzi pachaka. Lero from Chitipa to Nsanje alipo magulu amene atenga ndalama ma 100 million, ma 200 million kuyambanso ulimi wa mthirira. Zimene tikunena kuti zili bwino ndi zimenezo, ifo kwa ife imeneyo ndi mphukira ya chiyembekezo. Lero ana asukulu anthu ovutika amakanika kupita ku university ngakhale atakhonza mapoints abwino. Zimenezo kale kunalibe. Zimenezo ndi zimene tikuti ife kwa ifeyo zinthu zili bwino chifukwa imeneyo ndi mphukira ya chiyembekezo. Ngakhale tikutero tikuzindikiranso kuti olomuli inuyo kuti mwachoka mwendo nkupita mchipatala mujaso nkukupezani kuti muli ndi malungo aja kupanga ntreat muchira nsanga matenda athupi limodzi lameneko malungo komanso kuchoka mwendo. Malungo aja kupatsani mankhwala muchira nsanga because of the nature of the disease. Koma ifoti mwendo uja ndinu munthu wankulu utengapo kanthawi. Zilipo zina zoti munthu umachira mwansanga koma zilipo zina umachira pang'ono. Zimenezo at your age you need to know and accept. That's the truth. Chimene tikukamba ife kuti chili bwino ndi chiyembekezo. Ngati mmene akukhalira mwa chiyembekezo lero maalubino kuti ndabereka mwana wa alubinomu akhoza kukwanitsa kukhala nesi, akhoza kukwanitsa kukhala wa polisi, akhoza kukwanitsa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo. Zimenezo kunalibe. Imeneyo ndi mphukira ya chiyembekezo. Tikamati dziko lino likulowera kwabwino tikutanthauza zimenezo. Ndewo samafunsa kuti ayu Malawians, ine ndine Malawi kwathu nkudetsa. Awa ndi Malawi kwa kumpoto, George kwa ndu kasungu. We are all Malawians. Where we are differing nkuti mukuna mabodza ife tikunena chilungamo. Chabwino timalize pamenepo pa program yathu ya lero ya Timvetse. Ndikuthokozeni kwambiri Mr. Kevin Mpekasambo kuti nali imodzi program ya lero. Tisokumwambira. Tiso ndi bambo Mvula. Tikuyamikeni kwambiri kuti nali imodzi so program ya lero ya Timvetse.
zikomo kwambiri. komanso nandi bambo George Kasagula tikuti zikomo kuti mnandi nthawi kuti khaso limodzi program yathu yalero yatimvetse. tathokoza kwambiri. pamene mpamaliza program yathu yalero yatimvetse cholinga tizimvetsetse nkhanizi bwinobwino osasinjirira osachotsera osawonjezera. ine Timothy Kadera kuthokoza nonse kuti munali pamenepo kuona program yathu yalero yatimvetse komanso munali pamenepo kumvera program ine yatimvetse kuchoka kuno ku MBC. zikomo kwambiri. Mona Lisa Bunya. She has 4 books to her name. 4. Literally 1, 2, 3, 4 books to her name at such a young age. And we figured today we should have a sit down with her and learn about her inspiration, her motivation, why she chose to be an author or a writer, and why she focuses on modern day problems and not things that were before. Let us hear more from Mona Lisa. Welcome to the program. Hi. Hi. Let's go back to your very first book. Tell us about the first book. How did it come about? Okay, so my first book, In My Mind, I started writing it because at the moment I was depressed, and when I was young, I'm learning from it. It was hard for me to express feelings to anyone. I was one of those people where I would prefer keeping my feelings inside. I would contemplate them, analyze them. Sometimes, I was young, I would cry about them, but then I realized that that wasn't helping, and I couldn't talk to anyone because I felt like, okay, even if I communicate about it, I don't feel like anyone will understand me. So what do? I write about it. It was like a diary, but in a way that other people should also relate. They should see what goes in my mind. Yeah. But then, in reality, when you first started writing down the diary, did you think it would be published, or you were just expressing yourself with the thought that, when I'm done with expressing myself, I'll burn the pages or something? My intention was to publish it so that other people could relate. Okay. We live in a society where people think, I don't want people to know my deepest and darkest thoughts, and desires. Yeah. You're doing the opposite of that. Yeah. Why? Because What, you don't have embarrassing things that people can read and go like, yeah, no. Not really. I feel like even if they're embarrassing, we've all been embarrassed. It's just me sharing a part of myself, and if you can relate, you can relate. If you criticize, you criticize. But at the end of the day, that's still who I am, and you're not going to say it contrary to who I am because I have shared part of myself. Yes, and that's it. That's good. So we've moved on from In My Mind to our second book. So I get it that the fact that you didn't stop, you went on to a second one and a third, and then now we have a fourth. I'm assuming it's because the feedback was nice. Yeah, it was. Because we gotta admit that the first one was still a trial, right? It was. Yeah? And you're doing something that's very, very different. Because when people think books, they think storytelling. I want to, whether it's a true story or a fictional story, but I want to see what happened to Mary or John or James or Jen in the book. You get? A girl wakes up, realize they're sad, something nice happens, they have a happy ending. That's what we usually read. But what you're doing is different. And then we go to the second book, which is... Perspective. We're still talking mental health. How is this different from the first one? Perspective is different from the first one because it wasn't only about me, it was also about the other people. I also gave other writers an opportunity to share their perspective on different mental health issues. Yes. Okay, so I'm looking at perspective right now. Someone else might get what this means. Sometimes when I want to buy a book, it's because I see a pretty picture. So now I'm looking at this book. This is not a pretty picture. I know. Yeah? I know. Okay. Who designed the cover for you, and why? Why did this pass, and why not a butterfly? Why not, something beautiful and something that will make me stop in the bookshop and say, I want to get that book? Okay. The person who designed it, it was actually my publisher, Grand Pen Publication, but I don't know who did it. But when they were designing the cover, I remember it was something to do with the way I am as a person. They say that, okay, for a young person, I think a lot. It's like my mind is filled with words. And in a way,
comparing it to In My Mind, right? It was all about emotions, feelings, or whatever. So they were like, okay, the way you contemplate things, the way you think and analyze, that's the whole designing of the book. Like, okay, it represented of my mind. So I'm looking at perspective. This is a book that's full of poetry, and it's you and 5 others expressing yourselves in this book. So, but then in your mind was more of thoughts and writings. This goes beyond that. Why did we go into poetry? Poetry? How can I say this? I love music. So the fact that I can sing, my voice is not for singing. So I would rather write and relate, and I also read poetry sometimes. Okay. So the way poetry, I feel like poetry, I believe that poetry speaks to your soul. Even when you're reading other people's poetry, where you go like, okay, it's not direct, but the way it's written, you can relate on a different level compared to a story, a short story, or whatever it is. It's different with poetry, because with poetry, you have a chance to criticize it, you have a chance to relate, and you also have that chance where you go like, so that opportunity that poetry offers you when you're reading it. Okay. In that explanation, I'm going to read Hold On. Okay? So that we see where we're actually relating. I've chosen this at random. Hold on. My dear child, hold on to the memories that once made you smile. Do not be a slave to the what ifs. Instead, be the light to all of great things that are happening in your life. Tomorrow is not promised, but at least you have today to choose whether you want to live in pain or in love. Okay, how is this music? Okay, to me, I'd say you're literally just talking about things that happen. Yeah, I know. Then how is this music? So you're saying music I listen to emotional music like Adele, Khalid. I listen to music, emotional songs. Because I want to relate, I just don't listen for the sake of listening. All right, okay. So again, we move on to our third book, which is... You move on, you learn to live without them, whatever. Because I feel like it when people that were close to me, so I couldn't relate on that deeper level where people are like, I'm depressed, or sometimes you know how people say, okay, it's like 1 minute you're accepting the person is gone, 1 minute you're not accepting it, whatever. I couldn't relate to that until my grandmother passed away. And I felt it. And I remember during that process, I told myself I would never write again. Because when I started writing my first book and my second book, my grandmother used to read even the pieces. I used to send it to her and she would call me, stuff like that. And I remember 2023, my first birthday. Like during the whole process of having to like accept good, okay, this year my grandmother is not going to call me, I'm not going to talk to my grandmother, this and that. It was, I would say it was making me crazy in a way, because it was like reality, what I want to believe in, and now she's gone. So I started writing about grief from my perspective, for how it made me feel. But when instead of like looking at the way it made me feel, I started looking at the way she lived her life, the person she was. And I remember my grandmother was one of those people who would go like, oh, if you want to be a writer, start writing. If you want to have a business, start the business. She was one of those people who were just living in the moment. I wouldn't say that my grandmother didn't live. As much as she's gone and sometimes it's painful, I wish she was still here. But I would say one thing about my grandmother, like, I held on to was the way she loved and the way she lived her life. So that's what Memories is all about. Yes. So Memories is all about you expressing grief. For example, I'll just read one paragraph from the last song. The word loss can put fear in you because you never know when it is your last moment with someone you love. This is grief. So we've moved on from depression in my mind. That is a different kind of sadness. Then we've gone to perspective. It's still expression. And then we've gone to grief. People cry.
people burn things. Some people don't even speak at all. They literally lose the ability to speak because we all mourn differently. And your choice was to put it down so that somebody else can understand what you're going through. But also at the same time, I guess it's because of somebody else who doesn't know how to express their grief can relate to this. Okay, so we've moved from grief, then that takes us to our fourth book, Ubuntu. Yeah. What is this feeling now? Ubuntu. Ubuntu is growth. It made me realize about growth on different subjects, topics. Yes. Okay, so we're growing. We're growing now. Are we still growing, or we feel like we've already grown? No, I'm still growing because learning is a process. Okay. Tell me about what you've discovered as you were writing Ubuntu. Okay. What I've discovered when I was writing Ubuntu was hurt people. But I'm not going to approach it from the perspective where people go like, oh, she's like that because someone hurt her, or she's closed up because of this and that, right? No, what Ubuntu made me realize, because I remember the proverb, it says, I am because we are, right? So when I was writing the book, I even wrote something about hurt people. Hurt people, I feel like it's an excuse that we make to not move forward or to not heal, right? And the reason why I'm saying that is because when I was writing the concept of hurt people, it made me realize that we've all been hurt. Some of us are hurt every day. Some of us are healing from trauma. Some of us, as you said, we mourn differently. Some of us are still contemplating that, oh, this happened. How can I approach it? Or do I accept it? Because sometimes, accepting hurt breaks you. So most of us go like, I don't want that. So I'd rather pretend. Or some of us actually accept that I am hurt. Now I need to move forward. Then there are those people who are always smiling. They're always happy. They don't take anything personally. So when I was writing it, it made me realize that we're all going through something. We're all healing, right? And when I was writing about the concept of hurt people, it made me realize that for you to hurt someone by using hurt people, or someone hurt me, it's actually you being selfish, because at the end of the day, we're all going through something. Our parents, our siblings, our relatives, our lectures, or whatever. But what makes us human, also what it made me realize, like the concept of Ubuntu is, what makes us human is understanding that sometimes it doesn't always have to be about you. You don't have to hurt people by saying, oh, I'm hurt now, I'm frustrated, I'm this and that. No. Sometimes it's about the decision you make rather than what you've been through, rather than the event you couldn't control. It's about you making a decision. Yes, someone will hurt me today. It's my choice to hurt you and say, oh, this person pissed me off, this person did this. But when I was writing this book, it also made me realize that most of the things that we do, whether we're going through a bad experience or whatever, it makes you who you are. People don't care about who hurt you. People don't care about you're depressed. They don't care about you're sad. Yes, they know it's relevant for you to have feelings, for you to have emotions, but your emotions are not always true. Yes, they are relevant, but they're not always true. What's true is the decision that you make. Okay, this is Mona Lisa. I'm going to be kind. Me being kind doesn't mean that I'm strong, or doesn't not mean that I'm not hurt or I'm not healing. It means that it's the choice I am making to move forward, that even if I was to die today, people will be like, oh, Mona was kind. Not, okay, Mona was bitter. Yeah, she was rude. People will not care about who hurt me. They'll only care about what I'm bringing, what I'm giving, what I'm expressing. Because that's what will actually leave an accurate mark. Yes, that's what will leave my mark, not who hurt me, or Mona didn't do this, or Mona, oh, someone broke her, someone did this. People don't care, because at the end of the day, as I said, we have all been hurt. Well, some of us are still hurting. Some of us haven't been hurt yet, but we are going to be hurt. What matters is the decision that you make. So why should I, looking at you and your 4 books, all about feelings and emotions, I love the fact that we're learning to express ourselves now. Previously, we didn't used to talk about things. But now I think by and by,
people are coming out and acknowledging that they're hurt, that they need to be heard, or they need somebody to talk to. But what I'm looking at, there would still be somebody out there who would be a little bit skeptical. Why should I listen to, let's use it as advice. Why should I take advice from a young person? You haven't experienced the world yet. You still got ways to go. But here you are advocating. This is advocacy, right? Yeah. You're advocating for expression. Yes? Express whatever emotions and feelings you're going through without hurting others. Yes? But so why should I believe you? You're just young. You know, you're not even like 40, you're not even 30. You haven't gone through what I've gone through. You don't know what heartbreak is, you know? Yes, you've lost your grandmother, but I have lost 3 beloved people in my life. You know, I've been beaten, I've gone through this. Everybody's experience is different. So why should I listen to your advocacy? Why can't I go about it my own way? Okay, I believe you should listen to my, I would say, advocacy and opinion, because as I said before, we all experience, we all have feelings, right? But not all of us are able to talk about it. Not all of us have people to talk to. And the reason why I would encourage you to at least read my book, or maybe if you can't afford the book, go on my platform on Facebook and read what I write. It's because I believe it's going to help you relate. Yes, we may not be going through the same experience. I may not understand your hurt. I may not understand you as a person, because we're all different. I acknowledge that, but it's the fact that you can relate. And if you can't relate, I also like critics. You can criticize and be like, this is not right or whatever. I like it. Okay. It's nice. Okay. So, in your journey of books, it's been 4. Yes, I'm going to keep mentioning the number because, well, we're there. I don't believe you've done it alone. Have you? No, I wouldn't say I've done it alone. Tell me the journey. Because, I mean, we could be here talking about your 4 books and only to realize that, you had a ghostwriter maybe. No. Okay, then tell us about this journey. So, this journey, I've been inspired, I've been influenced by my family, my friends, my parents. And even in this book, I wrote about one of my friends. He inspired me. I remember it was a conversation we had when I was actually almost done writing the book, right? But after having this conversation, it changed my perspective. Not completely changed my perspective, but in a way that I guess it upgraded my perspective on certain things. And I was talking to Lomas, we were talking about growth, and he approached it in a way that, sometimes we wait for people to help us grow. And in a way, he wasn't talking about personal growth, he was talking about artistic growth. So he was talking about, kuti muntu, if you want to be an artist, start practicing. And you can go, you don't just go straight to the studio. You can go to church and join a choir and start practicing. What if I had a dream first? What dream? That you are an artist? Then wake up, go to the studio. Yeah, you can do that too. If you have the money, go. But sometimes, Kuti, if you know your art, the way he said it, even when I was writing this book, it was like, you know what, Mona? You should stop saying, good, I'm going to do this, and you should do it. You get it? Yeah. Kuti, because our time is limited. That's something we don't understand. You can have a dream today, Jackie, you're like, one day I'm going to be a singer, chan. Life has another plan. Yeah, but one day is one day. Yeah, but what if you lost your vocals? Now you cannot sing anymore. Well, there's always ways around that. Like what? You're going to be a producer now? No, but I get that, and I get what you're advocating for. So, but then, this is 2024, okay? This journey hasn't been all rosy. I know that. I mean, the journey hasn't been all rosy. It hasn't been all nice for you. Because in as much as you say it's about time management and everything, writing also takes a lot. Yes. It takes a lot of your emotions, your feelings, your time. If you're writing, it means you're not spending time with people, okay? The more you're writing, the more you're not doing something else. And you'd have somebody else complaining
yeah, Mona doesn't chew with us anymore. Mona doesn't do the chores around the house anymore because, you know, you're writing. How do you deal with this? Okay, so how I deal with this, even when it comes to my friends, I have specific days where I go like, okay, let's say from Monday to Thursday, I can meet up with you guys. But Friday, Saturday, Sunday, we can meet up. It's the same way sometimes when I know, okay, someone needs me. Let's say I want to write, but someone needs me. What I do is I'll just write the title or the main points and leave it. I'll go chat wherever my parents, whatever. I'll make time for you guys. And at night, I'll go and write whatever I want to do. So you're like a zombie. Yeah. No, I was just saying that. So as we're coming to the end of our chat, 4 books later, I believe you've had time to interact with not only just your publishers, but I believe there have been other writers that you've been in contact with also. Because I know you're not the only one that does books in this country, there are others. So you were inspired by others. Others are now going to be inspired by you because of having looked at what you've done. What's your overview of the writing industry like? Because I know that we don't necessarily have reading culture like that, but you people are still writing. So give us an overview of that. I believe as authors, when you sit down and chat, you exchange notes, you know? You talk about how I've been writing for 15 years, 10 years, 3 years, but now I've only sold like a book. I want to find out, what's it like for you authors? Being a writer is not easy compared to the industries, because it's not easy. And it's something that you actually need to interact with people a lot. You have to convince people, because a lot of people in Malawi, they writing or reading culture, they're not into that. They'll be like, I don't read a book. Yeah, why should I waste my time on a book? Why should I waste my time on a book? Other people will actually be like, how about an audio book? Or, you know what? I'll buy your book, but you have to read it to me, because I cannot read a book. I don't have the time to read a book. So it's really hard, but I feel like it works. Sometimes it's all about patience. And when you interact with your fellow writers or publishers, how does that go? You just start realizing that sometimes you just have to be patient and keep on working. It will pay out.